Hello everyone, welcome again to Yada English Academy. Yada English Academy ni channel yigisha ururimi rw'icyongereza kuri mwebwe mwese muvuga Ikirundi cyangwa Ikinyarwanda. To be in simple present tense, okay? So now we're going to learn how to conjugate the verb to be in simple present tense. Ubu tugira twige ukuntu dukonjiga verb to be in simple present tense. Okay, here we have I am, ndi in Kirundi, you are, uri, he is, ni, she is, ni, it is nababwiye uko gakoreshwa ku bintu by'ibikoko cyane ibintu by'ibibanza. Ku kintu cyose kitari umuntu. It is, ni, we are, turi, you are, muri, they are, bari cyane ni. Mugurumva ko they are bababaye benshi cyane barenze umwe bakaba babiri. Okay, so let me give you some examples. For example, I may say I am a boy. I am a boy. I am a boy. Bisigura ndi umuhungu. Okay? I am a boy. Ndi umuhungu. Canke tukihuburorero nk'akarota ashobora kuvuga ati she is fine. She is fine. Bisigura ameze neza. Okay? Ameze neza. Tuvuze she is fine ni kuvuga ni kuvuga ko ari umuntu tutari turabona ameze neza. Tuvuze ati we are students. For example, if we say we are students, turi abanyeshuri. Okay, so ibi nivyo twashobora kubona kuri verb to be in simple present tense. Reka turabe rero uko gusa mugerageze muze muriha uburorero, muze muriha uburorero. Okay, reka rero turabe ukuntu naho tubona conjugation of the verb to have in simple present tense. Okay, to have in simple present tense, to have bisigura gufita. Okay, verb to have means gufita. To have in simple present tense conjugation, I have fise, you have ufise, he has afise, she has afise, cyangwa it has. Okay, aka karungu shiranga narakababwiye yuko gasubirira ijambo nk'akarorero mbariki yabo gifise, imbwa ifise. Okay, we have dufise, you have mufise, and they have bafise. Okay, we have learned personal pronouns. Twaje personal pronouns nizere yuko utu mukitwibuka. Nitwo rero twama dukoreshwa iyo umuntu ariko ara conjuga. Okay, let me just give you some examples. For example, if I say I have money. I have money. This means ndafise amahera cyangwa mfise amahera. Okay, I have money. For example, if I say he, she, let me just use maybe we have bad teachers. We have bad teachers. Bisikura tufise abigisha babi. Bashobora kuba arabigisha batwigisha nabi. Muri ico gihe tuvuga we have bad teachers. Okay? Nuburero shobora kubaha kuri verb to have. Rero namwe mugerageze uburyo bwose mwiha ubundi mukoresheje iyi verb nyene to have bisigura gufita. We nawe rero niwe uburore vuga ati ndafise iki, ndafise umucungwe. Okay, so nivyo nyene twashobora kubona kuri verb to have. Okay, this was lesson number 3 part 2. Twitegura kuraba lesson number 4 ariyo telling names, ukuvuga amazina, ukuntu tuvuga amazina yacu. Okay, so wowe rero heje kuraba ino video nyimba bwa mbere canke okay, ntugende utagize comment. Bikunze na sharing kugira abandi bayibone kandi ntibibagire kugira follow. Okay,
Thank you so much. See you soon.